Landing heli. Tribowo. Tribowo. Oh iya. Itu family saya ternyata. Family saya. Tarik. Perlawanan. Mulai. Masukkan perlawanan. Hoi. Cepat. Ya, cepat. Pandangan ke depan. Maju. Dan Pasukan PBB kontingen Indonesia, darat, lautan, udara, siap sedia. Seluruh bangsa di dunia yang sangat kita harapkan kenyataannya. Darat, laut, dan udara siap sedia. Seluruh bangsa di dunia. Pasukan, di sini kita nunggu aba-aba gerak. Perhatikan posisi tangan kanan. Gerak. 1, 2, 3. Siap. Gerak. Dengan hitungan dulu. Kencangkan tali sarang. 1, 2. Posisi tangan kiri sepenak. Space. Jarak
tes bis ke sini. 5 sini. Udah siap. Pembawa main detektor yang buatan Inggris. Ngecek. Balik. Tapi tidak bisa dipasang ke sana. Gunanya yang di atas gunanya kalau sandungan kesandung orang atau kesandung kuda, kita minta yang nyandung adalah musuh. Ya. Musuh nyandung, ranjau meledak, peluru cahaya ke atas. Nah, gunanya peluru cahaya untuk mengetahui ini ranjau, tarik juga. Sebelahnya yang gede yang kuning, ya, yang kuning ini M46 Usia. ya, adalah ranjau anti tank, ya, anti tank. Penyalanya adalah ini, ada penyala tambahnya. Boleh. Tapi dengan catatan, misalnya ini ujung dari ini pipanya. Ada sela-sela untuk bawa satu sana, Pak RT. Anu sakal. Ini untuk frekuensi kerja. Jadi mulai kepala, leher, ekor. Untuk mengecun ini posisi mengecun. Itu untuk penerbangan itu. Setnya kan ada India November. This is Charlie Papa. Radio check over. Charlie Papa. This is India November. You loads and clear. Over. Okay, thank you. Roger out. Thank you, Roger out. India November over. Charlie Papa, coming please. Say again please. Over. I say again, I want to speak with your commander. Over. Alright. Again. Okay. Bisa. Di sini di sana pun tidak perlu dipampang ya. Hanya di dalam tabulasi data saja kita perlu semua data. Tapi contohnya seperti ini kan. Jadi terutama untuk komando batalion, kita ketahui bahwa pada tanggal 9 nanti Kosan akan datang. Kemudian tanggal 3 orang atas kan tidak akan melihat sampai di mana, bisanya melaporkan atau memberikan pengertian kepada yang sedetail mungkin sehingga tidak ada yang terlewatkan. Kemudian kemarin demonstrasi masalah apabila nanti diinspeksi di lapangan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau mereka misalnya bisa dikomunikasikan setiap harinya. Kemudian untuk staf makan barang kan Rejo ya yang di itu bisa dilihat dari daftar materi yang harus kita terima. Kemudian ambil salah satu sampelnya, kira-kira berapa kilo. Kemudian juga T2 yang ini
Siap. Selamat datang Wakasat. 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 PD lu, siap. Pom aja. Siap. Khusus pom. Ini sudah di sana. Udah. Siap. Ada. Senjata ya. Siap. Senjata. Siap. 10 orang harusnya malah nggak ada itu lebih bagus. 10 orang berarti. Siap. 10 orang itu termasuk banyak. Komunikasi ini gimana komunikasi? Terus ini Siap. Rakal 11. penggunaannya gimana? Itu dalam peta. Siap. Perwira Humas. Udah belum? Sudah. Ada yang Siap. Cukup. ini sepatu kamu cocok kan nggak ada yang anu? Siap. Cocok. Semuanya cocok. Siap. Siap. Cukup. Pernah coba. Ini senjatanya ambil. Ini dari situ beda. Lanjut. Sepatu pas, enggak? Siap. Siap. Kan suruh ngomong pas. Karena ini mau ngepas kan. Oke. Siap. Break. Dan selamat akan terlaksananya pemberangkatan saudara sekalian sebagai tim pertama bertanggung jawab atas terlaksananya pemindahan dengan baik. Siap. Upacara penerimaan selesai. Laporan selesai. Laksanakan bagi secara Kerjaan. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Sebentar lagi kita akan lepas landas di air Indonesia dan dimulainya ajang secara resmi berganti Danton dan Perwira
atas perintah, tidak ada membijaksanakan dalam rangka pelaksanaannya. Paling transitnya Aku tunggu engkau. Kiki, dan kaki, ditangkap, baru ditangkap dia masuk ini dulu, baru dia bawa bonus. Buat tanam ini, buat jual dan juga.
9. Ya. Timsong. San Timsong. Di film-film lain bisa dicetakin. Nah, jadi foto-foto ini. Member of Art Culture 1976 and 1977 and 1978. I read that the start of business. Sebelum dibunuh dan sekeluarga itu dihabisin untuk menjaga apa? Balas dendam. Yang tadi buka kaki ini. Nah, ini. Jadi dia di sel tuh sambil di kakinya di Untuk dibor kepala di belakang. Orang yang di sini dia muter di belakang ini. Ya, Ian Sari. Yes. Ian Sari. Ian Sari. Ian Sari. Di Ian Sari itu siapanya kok? Hah? Di luar negeri ngapain ya? Dulu. Semua akan diberi pengobatan, tidak bayar. Ya. Semua yang berobat ke sini tidak ditarik bayaran. Yang bom ôn đây một như ba nhỏ tí ní cứ ta tam như ba lái ăn thịt cừu luôn cả. Semua akan diobati, makanya harus antri. Đong mà nhé, đầm bấy ai siêu ca nhé, rồi ca chỉ ba cái đó đầm bấy cả tuần thứ năm. Berikan satu-satu. Kemudian akan diberikan obat. Obat itu harus diminum secara teratur. Ai lâu ní cứ thà dùng trôi xong thứ năm mà đo mà đé. Ta để ban ao thứ năm rồi hái dương như ngân trong thằng cáo đầm bấy cả tuần qua rồi nước đầm tí cá bị chịu sáp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
misi perdamaian dari Garuda 12 pada umumnya, kemudian Garuda 12C pada khususnya, nampaknya yang menonjol ada pembinaan teritorial. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana realisasi dari pembinaan teritorial itu sendiri? Jadi begini Pak, untuk realisasi pembinaan teritorial yang kita laksanakan di daerah Kamboja ini, khususnya saya selaku Komandan Pengamanan di Phnom Penh. Yang pertama, kita mengadakan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh faksi. Kemudian dalam pelaksanaan ini, rakyat di sini kelihatannya butuh perhatian. Nah, kita upayakan kegiatan-kegiatan yang menyentuh, seperti kegiatan karya bakti, kegiatan pengobatan-pengobatan yang cuma-cuma, kemudian beberapa kegiatan yang sifatnya memperhatikan masyarakat. Lihat dari realisasi pembinaan teritorial, ini nampaknya tentu ada sasaran tertentu Pak ya. Mungkin Bapak bisa kaitkan dengan realisasi dengan sasaran yang akan dicapai dengan pembinaan teritorial. Sasaran-sasaran yang ingin kita capai, yang pertama kita hadapkan dengan pemilu pada bulan Mei nanti. Jadi seperti yang sudah tercantum juga di dalam doktrin teritorial kita, yaitu kegiatan pada areal 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 15 dan 20 km dari basis kita ini kita kuasai. Nah, ini sudah kita ambil langkah-langkah. Yang pertama, kegiatan-kegiatan di sekitar sampai dengan 5 km sampai saat ini sudah kita bisa kuasai. Kemudian kita akan mulai melangkah lagi pada kegiatan 10 km dan 15 km berikutnya dan sampai dengan 20 km. Dan diharapkan nanti pada saat pemilu semua ini sudah tercapai. Ini kita harapkan dalam kegiatan pembinaan teritorial. Ada satu hal yang menarik dikaitkan dengan kehadiran pasukan Ghana kalau nggak salah Pak ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan maksud tujuan kehadiran mereka, lalu bagaimana Bapak merekrut mereka untuk ikut bakti sosial ini Pak? Jadi memang kegiatan bakti sosial ini yang selama ini tidak dimiliki oleh pasukan angkatan lain. Hanya pasukan Indonesia yang punya kegiatan pembinaan teritorial yang ada karya bakti dan lain sebagainya. Nah, dengan keberhasilan kita dan rakyat banyak yang dekat dengan pasukan kita, sehingga satuan-satuan lain ini tertarik dengan aktivitas kita ini. Kemudian kenapa pada saat ini saya bisa merekrut satuan Ghana? Karena saya sebagai komandan pasukan cadangan mobil di kota Phnom Penh yang membawahi juga satu kompi Ghana, satu kompi Tunisia, satu kompi Bulgaria, dan satu kompi dari Prancis. Nah, sehingga pada saat kesempatan ini saya ingin membawa mereka, mengajak. Nah, dan ini juga mendapat antusias yang besar dari kontingen Ghana ini. Dan juga mereka akan melaksanakan juga karya bakti seperti kita dan juga akan melibatkan kita. Ini suatu koordinasi yang baik antara kita dengan pasukan-pasukan tetangga yang berada di daerah Phnom Penh ini. Satu hal lagi yang ingin saya tanyakan Pak, berkaitan dengan patroli, di mana Bapak juga mendapat tugas untuk mengamankan Phnom Penh. Mungkin Bapak bisa sedikit ceritakan bagaimana realisasi patroli yang Bapak laksanakan, kemudian bagaimana dengan tingkat keamanan yang ada berkaitan dengan adanya patroli itu sendiri Pak. Jadi untuk kota Phnom Penh memang pengamanan ini diserahkan kepada kita, ya bertanggung jawab kita dari kontingen Garuda 12C. Nah, untuk pelaksanaan harian kita sudah atur patroli siang dan malam sehingga kelihatannya kegiatan patroli ini tidak pernah terputus. Jadi siang hari mereka melaksanakan patroli, katakanlah berangkat jam 7, nanti dia pada titik-titik checkpoint tertentu mereka berhenti dan sampai nanti kembali kurang lebih waktunya 2 jam. Setelah itu baru 1 jam berikutnya lagi berangkat lagi patroli berikutnya dan sampai malam. Nah, ini kita laksanakan. Kemudian juga patroli malam ada patroli gabungan dengan civilian police. Nah, ini juga kita laksanakan untuk mendetek kegiatan-kegiatan di kantor-kantor partai politik. Nah, sehingga dengan adanya aktivitas yang cukup dari kita bisa menekan tindak-tindak kriminal yang ada di kota Phnom Penh ini. Misalnya seperti perampokan, pembunuhan, kemudian juga penodongan dan pencurian. Sehingga setelah keberadaan kita ini bisa kita tekan sekecil mungkin. Sehingga pada saat ini kalau kita lihat ini sudah banyak berkurang bila dibandingkan sebelumnya. About 52 men, almost 1 platoon, doing fatigue town cleaning campaign in Cambodia. I want to ask you,
why you interested in work together with Garuda contingent? Oh yes, we are very happy to the relationship to be all that cordial. That's why we are doing that plan, so that our feelings and then what we feel for you here must be all that should be understand by the Cambodian and then the Ghana government. How many people from Ghana in all of Cambodia? All of Cambodia, we are having 850 men on the ground. Yes, sir. What is your opinion about Garuda contingent? Cambodia continent, in fact, it's not all that bad. Yes, it's not that bad. We are very good, very humiliation. We like people. Everywhere we go, they receive it all that nice. Thank you very much, Mr. Agata. Agate. Moi, ya, berat, tengah, yuk, moi.
berada di Surabaya ganti. Dari Surabaya menjalankan supaya siap-siap ganti. Inilah tentaranya itu. Dari mereka ya malam tahun baru, mereka mabuk bawa bir satu prak dibawa. Ya kalau itu mungkin nggak teler kalau itu. Bukan ditempel terus. Ditempel. Telernya karena ditempel aja. Polis. Oke. Hey. Ya. Sama sekali belum mau Saya kocok. Ada ininya nggak? Ini apa? Oh, burung apa tuh? Đó là một nơi ẩm hơn mà mới vào ẩm ngay kia nhưng mà giờ thái hơn mà Bagus hả? anh ơi anh ơi tham được chứ mà giờ sẽ ăn để bài cái Begitu. Makannya sama ini. Ya duduklah. Malah mau ngapain? Mobil semua parkiran di depannya. Atau kalau yang lain mau di sini. Gariya ini aja nih. Jadi aku lewat sudah Pak. This one? No, only my head. Oh, okay. This is Mrs.
Yeah. Okay. The point is, it's okay. Not really. One nothing, let's go. Sorry, sir? It's not too bad. Excellent. Okay. You want something? Very small. Strip it down the rest of the way. Hey? Strip it down the rest of the way. Take them. We'll go back in. Stay. Something breaks, just throw it away. And just eat through the mag. Just another one. Very strong. Sama ya. Lebarnya sama. 5 kali per 5. Udah begini, I'm here, as you know, as part of my efforts to try once more to see whether we can find a way out of the impasse in which we find ourselves in the implementation of the Paris agreements. I visited Beijing, where I had quite a productive and quite an enlightening conversation with His Royal Highness Prince Sihanouk and also with Deputy Foreign Minister Sudun Sin. I have just now come from Bangkok, where I have had similar discussions with His Royal Highness Prince Ranarit and Mr. Khieu Samphan. Of course, I also had discussions with Foreign Minister Prasong of Thailand. Here in Phnom Penh, I hope to have good discussions with His Excellency Mr. Hun Sen, His Excellency Mr. Son San, and hopefully also with Mr. Chia Sim, and of course with Mr. Yasushi Akashi, the Special Representative of the Secretary General. Well, I guess you have been following the progress of my talks quite meticulously, so I leave it to you now to ask me a few questions, but not too many, because I hope to be able to see all of you in a more relaxed manner in a press meeting later on when I have something to say. So were you disappointed that the Khmer Rouge have given their final word that they will not join the election? Of course, I really regretted it because, as you are aware, Indonesia, ASEAN, and I think the Paris conference have always tried to achieve a comprehensive and just solution, and in the belief that only a comprehensive solution could be lasting. Also, a solution that would be based on the proposition of national reconciliation and free and fair elections, so as to allow the Cambodian people to really express their own wishes. Now, if one faction or one party persists in not participating, then of course you can't speak of a comprehensive
solution. So from that viewpoint alone, I was trying very hard to see what really was the main motivation or reason for the Democratic Kampuchea to persist in their stance. What is that motivation? Were you able to figure it out? Well, it has been basically the same argument which we have been trying to meet. In their perception, the verification of withdrawal of foreign forces has not taken place. In their perception, the SNC is not operating properly, and also they believe that the neutral political environment of which the Paris Agreement speaks as an essential need for free and fair elections have not been achieved. I pointed out that while some of their grievances, some of their complaints and demands were legitimate, and that since the meeting in Tokyo, followed by the SNC meeting in Beijing, all sides have tried to meet or to overcome some of their more legitimate demands, but that some other views and actions were clearly beyond the purview of the Paris Agreement and therefore could not be fulfilled. I stressed the need that it would be far better, in my view, as co-chairman, but also as Indonesia, to continue to improve on the situation by being within the process rather than being outside the process. Well, to cut a long story short, at the end they said it was their view that conditions were such that they would maintain their position of not rejoining the process at this stage. Do you believe that that is setting the stage for a partition to Cambodia? Well, we hope not. Partition is something nobody wants. But now, however, time is running short. The Security Council Resolution 792 speaks of, reaffirms that elections must proceed in accordance with the original timetable, which is April-May. So now we have to, I think, look into the possibility. Everything, I mean, things can still change, but look into the real possibility that these elections will then proceed without the participation of Democratic Kampuchea. But could they rejoin at the last minute, and when is the last minute? Well, for that I would refer you to UNTEC's view and also of the Secretary General of the UN in their reports and in their view. Technically speaking, it would be impossible after a certain date to accommodate a last-minute entry, technically speaking, because for that you require people to be registered and so on. And so, Resolution 792 speaks of, indicates a cut-off date of 31st of January, as you may remember, as you may recall. Minister, does the mandate now require change to an enforcement role, do you believe? No, not the UN force here, UNTEC here, is a peacekeeping force in its traditional form. It's not an enforcement agency.
But what the two co-chairmen already in Beijing at the last meeting suggested was that perhaps there needed to be some adjustments on the ground as to the deployment of the military component of the ANTEC, namely, rather than concentrate on cantonments and so on, which is now practically not being done, to concentrate rather on how to make sure that there is security and calm and in the polling places and around the places where the elections will take place later on. Do you actually believe that an election without the Khmer Rouge can actually unify Cambodia? Do you believe it can really solve the problem? We should look at it from this way. As I said, of course, the ideal is for a comprehensive solution, everybody participating. But look at it from this way. According to the latest reports, 4.5 million Cambodians, which is roughly 90% of the eligible voters, have already been registered. Also, a realistic assessment has been made of the area that is going to be covered by the elections. Now, taking that into consideration, this tremendous desire of the Cambodian people to really make use of the general elections, considering the time, the money, the efforts, energy spent in finding a solution to the Cambodian problem, I think it would amount to a betrayal of the majority of the Cambodian people if we were just to abandon this whole thing and declare the whole thing as unimplementable only because one party is not joining. I think that is how we should look at it. From your talks in Peking with Prince Sihanouk, do you think it's likely that he'll return to Phnom Penh soon? Yes, he is of course now recuperating in Beijing, but he is recuperating well, I think recovering well, and I have all indications that he will be here again, he will be returning and so on with him. I have also taken into consideration the various reports that I heard about positions of various parties and governments on that. There seems to be, as far as the timing is concerned, there seems to be a convergence, emerging, that it should be held, that it should be held before the general elections or the constituent assembly elections, not too much before, but also not too close. And people are speaking of 2 to 3 weeks before, but this is just an emerging view. As you know, there is still some road to be traveled. Presidential elections were not foreseen in the Paris Agreement, so what one needs is a Security Council authorization for that, and SNC, of course. So, thank you very warm hospitality. Oh, it was a pleasure. It was a pleasure. It was a pleasure. Come.
Rizal ya. Asal perintah saja. We give them some concession. Нет, вы сейчас все поедем вместе. Да, потому что вы едете куда-то в другое место. Kita nanti akan diselenggarakan dalam yang harus kita laksanakan. Jadi nanti beliau masuk di sini, di belakang, biasakan terlebih dahulu. Nah, jangan di tengah-tengahnya kosong. Ini yang pertama, dengan cepat. Begitu nanti beliau sudah duduk, saya akan membantu. Sebelahnya Robangi tidur kan ada tempat. Semua, kecuali Nangsa dengan Rusak. Selamat pagi. Ini wakil komandan batalion. Penerang kita. Tadi naiknya bagaimana naiknya? Bisa jalan tak? Rumahnya mana? Ini dokter tanaman. Ya. Tadi suntik, tadi sudah makan? Ada pokok hai dong? Sudah. Pernah disuntik? Berak moi, mengiat moi, ngai op. Ini berak.